three frequency, right? These three frequency indicate that low, mid, and high frequency, right? So what happens? See, when we apply the signal, right? When we apply the signal, that signal have the low frequency, right? Low frequency indicate that the signal with the frequency of 0 Hz to the 50 Hz, right? 0 Hz to the 50 Hz frequency signal, what it indicate that when it is applied to this input to this capacitor. So what happen? We know that during the low frequency, this capacitor take into part in the circuit working, right? So it consumes some of the energy, right? So it consumes some of the energy. So whatever the input provided to the base, that should be reduces, right? So whatever the output coming, that also reduces. So what happened during this low frequency, what we have applied input signal, that should be less, that should be less coming across here. So output also less, means during the low frequency operation, this causes whatever the gain we got, that should be reduced. Same effect we should be coming across C2. It also consumes some energy, so that also whatever the gain coming across is, that is reduces. At the same time, this emitter capacitor, that is called as C, it also consumes some of the power. So effective three capacitors C1, C3, and C, these three capacitor effects are taken into part of this circuit, so that during this low frequency there should be less gain as we have to be got, right? So during the mid frequency, what happen? During the mid frequency, these are as your short circuit, or these 1, 2, 3, so that's are not effect on it, so that whatever the input applied, that should be effectively amplified by this frequency, mid frequency. During high frequency, what happened? Again, this capacitor, this and this capacitor take out the part in the circuit, so we got again less gain in this configuration. This will be happen with respect to your CC and CE, means when we have to use the CC and CE, it should take part in the circuit operation. So during low and high frequency, we got the less output, that is less gain with respect to this type of the configuration. Okay, did you understand the whatever I can taught you? Please reply that. आतापर्यंत जे झालंय एकच स्लाइड झाली, खरं तर लक्षात आली का? Please reply there. Yes, sir. Okay. See, whatever thing we have discussed here, that is the basic part. Whatever concept we have seen here, that is nothing but a basic concept. Now we have to be discuss whatever thing we have explained here. Whatever thing I can explain in last slide, that again repeated, because these are nothing but a basic concept, right? So see, we know that we have to be working, means in case of your amplifier, we have working with respect to the three frequency, that is low, mid, and high frequency. So during the low, high, and mid frequency, whatever the effect of the capacitor, that we have to be discussing here. So in case of low frequency, right? In case of low frequency, see, when we have to be use the capacitor, that capacitor are called as coupling as well as bypass capacitor, right? Coupling capacitor indicate that CC1 and CC2, that are called as coupling capacitor, and C is called as bypass capacitor, right? So these two capacitor, when we have applied the low frequency, they have to be considered, right? Why it is considered? Because they have to be take out the part in the circuit operation, right? So its effect come in a circuit, right? So it have less effect, but whatever the effect, but that should be effect with respect to your circuit, right? Again, when the frequency, if the C, when we have to be discussing with respect to low frequency, in that case C1, C2, and CE, that are taken to part, but whatever the value of that capacitor is less, that's why it have smallest but effect coming with respect to circuit. But when we have to use this signal with high frequency, in that case what happen? See, when we have to be use the high frequency signal, so in that case its effect is high. Why it is high peak? Because when transistors are connected in that high frequency, in that case high frequency indicates that frequency above 18 kilohertz. So that's why whatever the capacitor are taken to part in the working of the circuit, so it consumes some of the energy. So what happened? Due to that, there should be gain reduces, right? So we will discuss
how the capacitor limits the passage of certain frequency, right? So what it indicate that how the effect of the particular means frequency above the 18 kilohertz and the less than 50 kilohertz part on the circuit, that is we have discussed in a further session. But here see, we know that there are two frequency where the particular effect of the capacitor is done. One is low frequency and other is high frequency. During that frequency there should be application of the particular frequency. The capacitor or coupling or bypass capacitor, whatever the connected across it, they have taking part. Why it is taking part, that we have to be seen, and accordingly we have to be seen the response with respect to low and high frequency for further stages, and see whatever the effect of the means during low frequency or during high frequency of which type of the capacitor generated during low frequency and high frequency, that also we have to be seen in a next slide. So आताच्या स्लाइड मध्ये आपण नेमकं काय पाहिलंय की कोणते कॅपॅसिटर आहेत आणि त्याचा इफेक्ट कोणत्या फ्रिक्वेन्सीवर होतो, म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी असेल हाय फ्रिक्वेन्सी असेल त्याचा इफेक्ट काय होतो आणि त्याच्यामुळे आउटपुटवर कसा इफेक्ट होतो, राईट. तर लक्षात घ्या लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सी या दोन फ्रिक्वेन्सीचेच कॅपॅसिटरचा इफेक्ट होतो, लक्षात घ्या. त्याचा इफेक्ट आपण पाहणार आहोत आणि ते पाहत असताना कोणत्या ह्याचा कोणते कॅपॅसिटर जनरेट होतात हे पण पाहणार आहोत. ओके ओके. See, effect of internal transistor capacitor. This is the thing, right? See, I already told you related to the whatever the effect of the capacitors, that is transistors capacitors. Transistors capacitors means what? See, when we have to be working on the with respect to transistor, normally transistor have the two types of the capacitor which we have to be connected across transistor, which are that one is your whatever the capacitor externally connected. See what is it, I'm telling you this. See, C1, C3 and CE, these are called as C2 or CE, right? These three capacitor are the external capacitor, means that capacitor externally connected to the common emitter configuration, right? As well as there is another type of the capacitors. Another means, see, we know that transistor have the किती टर्मिनल असतात तर ट्रान्झिस्टरला, मला सांगा बरं, ट्रान्झिस्टरला टर्मिनल किती असतात? प्लीज टेल मी. 3. राईट. इन एनपीएन ट्रान्झिस्टर असेल किंवा पीएनपी असेल, इमिटर बेस कलेक्टर, राईट. तुम्ही स्ट्रक्चर पाहिलं का, त्याच्यामध्ये एन पी एन असे तीन वेगळे बार आहेत, बरोबर. एन पासून पी मध्ये एक मध्यंतरी पॉइंट असतो, बरोबर, एन पी एन, राईट. पी आणि एनच्या मध्ये परत एक पॉइंट असतो, लक्षात घ्या. तर त्या ज्यावेळेस आपण त्याला फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सीची सिग्नल ज्यावेळेस अप्लाय करतो ना, त्यावेळेस ते इंटरनल पार्ट आहेत कोणते, एन टू पी त्याच्या मधला जो पार्ट असेल किंवा पी टू एन याच्या मधला जो पार्ट असतो ना, हे जे नॉर्मलाइज थोडे पार्ट असतात ना, ते कॅपॅसिटर सारखे ऍक्ट होतात ज्यावेळेस तुम्ही हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करता, त्याला म्हटलं जातं इंटरनल कॅपॅसिटन्स, लक्षात घ्या, राईट. ते पाहूया आपण आता. See, effect of internal transistors capacitors. Initially we have to be discuss what do you mean by internal transistors capacitors first. See, above, see here, this is the diagram of your which type of transistor, tell me. This is which type of the transistor? There are two type of transistor. Accordingly, which type of this transistor, tell me. कोणत्या टाइपचा ट्रान्झिस्टर आहे? आरो वरनं सांगा. आरो टुवर्ड्स द अपवर्ड म्हणल्यावर काय म्हटलं होतं? आरो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड काय म्हटलं होतं सांगा, प्लीज टेल मी. हा कोणत्या टाइपचा ट्रान्झिस्टर आहे? ट्रान्झिस्टरचे दोन टाइप कोणते आहेत सांगा मला, प्लीज टेल मी. टेल मी. राईट. हा कोणता आहे त्यातला? एनपीएन. राईट. आरो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड म्हणलं की एनपीएन आहे. कशामुळे आरो डाउनवर्ड हे पण सांगतो तुम्हाला. एन पहा, एन पी एन, राईट. एन पी एन, राईट. तर लक्षात घ्या, करंट हा ऑलवेज लक्षात घ्या पॉझिटिव्ह टू द निगेटिव्ह फ्लो होत असतो. पहा इथं कोणता एन आहे,
इथं P आहे, इथं N आहे, राईट. P टू द N करंट फ्लो, त्यामुळे म्हटलं जातं आरो डाऊनवर्ड आहे. लक्षात येत आहे का? NPNचा आरो डाऊनवर्ड असेल, कारण NPN P टू द N करंट फ्लो होतो, त्यामुळे P टू द N, त्यामुळे आरो खाली. आणि PNP पहा, PNP, राईट. P टू द N करंट फ्लो, त्यामुळे आरो उलट्या साईडला असतो त्याचा. लक्षात घ्या, दॅट इज द रिझन बेन इट. दुसरं काही सुद्धा कारण नाही की NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टरचे आरो खाली किंवा वर का असतात. खाली असायचं कारण की PNPN P टू द N करंट फ्लो होतो, PNP मध्ये PNP P टू द N, त्यामुळे आरो टुवर्ड्स द अप्पर असतो. लक्षात घ्या. ओके, सी above we have seen the concept of the effect of internal transistor capacitors. So see, above figure shows that the NPN type of transistor, right? So NPN type of transistor indicate that upper part is N, middle is P, and this is N. So this is nothing but a base, collector, and emitter, that are the three terminals of your transistor, right? So see, when we have applied the signal above the 18 kilohertz, that is high frequency signal. During high frequency signal, what happen? See, when the frequency above the 18 kilohertz, it indicate that high frequency signal. So during high frequency signal, whatever the internal capacitance, what it indicate that? See, it is a NPN. So N to the P, see, it is considered as a transistor. You know about the transistor structure. Transistor structure indicate that here is not diagram of the transistor structure. See, structure. See, structure of NPN type of transistor. See, NPN, that are the three block with respect to NPN type of transistor. NPN, consider here. NPN, that are the three block of your transistor. See, there should be N to P. There should be middle one of the small portion, right? That portion there is a capacitance, one of the capacitance. Then NPN, P to the N, there is also small portion. There is also one capacitance form. So see, when this capacitor is not applicable with respect to the whatever the signal applied with which have frequency below high frequency. So मिड फ्रिक्वेन्सी लक्षात घ्या, त्यावेळेस आपण मिड फ्रिक्वेन्सी सिग्नलवर ऑपरेट करतो ना, त्यावेळेस तुमचे जे NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये N आणि P याच्यामध्ये तुमचा कॅपॅसिटर असेल आणि P आणि N याच्यामध्ये एक कॅपॅसिटन्स असेल. लक्षात घ्या, इंटरनली जे इफेक्ट तुमच्या मिडल फ्रिक्वेन्सीला दाखवत नाहीत, पण हाय फ्रिक्वेन्सीला काय करतात, ते सर्किट मध्ये पार्ट घेतात, म्हणजे त्याचा ऍक्च्युअल इफेक्ट तुमच्या सर्किट मध्ये राहतो, म्हणजे ते काहीतरी पॉवर कंझ्युम करत असतात. लक्षात घ्या, कधी ज्यावेळेस आपण high frequency signal apply करतो, right? So see, when we have applied the signal, that is high frequency signal, during that signal applied, there should be formation of three capacitors, that is called as, there are three terminals. This is a collector, base, and emitter. So the internal transistors formed in a high frequency signal in between your base and collector terminal. This is base terminal, this is collector terminal. That capacitance is called as CBC. It is CBC is nothing but a base to collector, base to the collector capacitance, right? So this is the one of the capacitance formed when we have applied the signal, high frequency signal to the transistor, right? So another one of the capacitor is formed, that is a in between your base and the, this is your emitter, this is your base, right? So that capacitance is called as CB. CB indicate that capacitance in between base to the emitter, right? And third capacitor is formed between your collector and the emitter, right? That is a CCE, that is nothing but a capacitance between collector to the emitter. Means when we have to be apply the signal, that signal should be greater than that of your high frequency signal. So during that high frequency signal, there should be drastic, see, there should be drastic effect of the internal capacitance of the transistor. So internal capacitance indicate that that capacitor came in a circuit when we apply the signal, which should be greater, that is a high frequency signal. So during that frequency signal, there should be formation of internally three capacitors, that is CBC, that is base collector capacitors, base emitter capacitors, and collector emitter capacitors. These are the three capacitors which should be formed when we apply the high frequency signal, right? So this capacitors consumes whatever the power. म्हणजे काय करतात ते कॅपॅसिटर, जसं आपण इनपुट ट्रान्झिस्टरला अप्लाय करतो ना, त्यास ते ट्रान्झिस्टर काही पॉवर कंझ्युम करतात, त्याच्या अक्रॉस घेतात. लक्षात घ्या. सो ड्यू टू दॅट whatever the output comes across your transistor, that should be reduces. Means this will be happen due to the
whatever the internal capacitors 3 coming across this circuit, they have consumed some of the power, so output coming place, this is nothing but a effect of internal transistor capacitors, right? So what happened due to that, it consumes some, लक्षात घ्या समजा इथं तुम्ही इनपुटला अप्लाय केली 5 पॉवर, लक्षात घ्या टिपिकल 5 पॉवर कन्सिडर करा, एक समजा सीबीसी ने घेतली, एक सीबी ने घेतली, 2 कमी झाली, बरोबर, तुम्हाला इनपुटला 3च झाली, बरोबर, 3च अँप्लिफाय होणार आहे इथं, पण जी अँप्लिफाय झाली ना त्यातली पण हा सीसी काहीतरी घेतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात घ्या ऍक्च्युअली 5 ह्याची गेन समजा 5 असेल तर 5 5 25 सिग्नल इथे यायला पाहिजे, बरोबर, 5 × 5 25 सिग्नल यायला पाहिजे, पण असं न होता इथं काय होणार, 3 × 5 15 सिग्नल येते ना, त्या 15 मध्ये पण 2 3 इथे गेली, म्हणजे 12च मिळाली, ऍक्च्युअली तुम्हाला 25 मिळायला पाहिजे ते त्याची लेस मिळते, मीन्स इफेक्ट ऑफ मीन्स ऑल ऑफ द इफेक्ट ऑफ युअर internal capacity is that whatever the power means we have applied the more power means compared to the effect of CBC and CBE, we have applied the power that should be more to the base, whatever the output across your collector that must be more, but due to the use of due to the effect of CBC and CBE and CC, that power should be reduced and whatever the output coming that should be less. This will be happen due to the effect of internal transistor capacitors. So what it indicates that due to the use of this or due to the generation of these two capacitors during high frequency signal, whatever the output coming that should be reduced. So effect of these two capacitors should be came only we have applied the high frequency signal, means at the low frequency signal there should be also effect of the capacitors, but that are other capacitors, right? So when the frequency above the 18 kilohertz, these 3 capacitors came in a circuit. This should be the things. Okay, लक्षात आलंय का? 3 कॅपॅसिटर्स आणि त्याचा इफेक्ट काय होतो, लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. रिप्लाय दे. ओके ओके. Low frequency response, we just discuss whatever we just now discussing the whatever the effect of your transistor or whatever the capacitors we should be coming with respect to the circuit, we just discuss, means what will be the effect of the when we apply the signal with low frequency high frequency, right? So now we have see there should be majorly 2 type of frequency which should done the effect on your operation of the circuit. That frequency is nothing but a low frequency as well as the high frequency, right? So we know that we just discussed the with respect to high frequency. Now we have to be discuss the what is the effect when we have applied the low frequency signal in see I'm again repeated, during high frequency there should be internal capacitance, the effect of the whatever the output coming that should be reduces, this should be reduces only due to the fact that the internal capacitance come into circuit. But during the low frequency what happen, there should be in externally, see I'm telling you there should be externally whatever the capacitor coming that have taking the effect, right? Means whatever the capacitor we have to be connected externally that have to be taking the part in the circuit. That is thing happen with respect to the when we are applying the low frequency signal with respect to your transistor, right? So see this is the diagram, right? This is the diagram which shows that whatever the effect of the low frequency on the particular operation of the circuit. See, during the low frequency of signal there are 3 capacitors, right? 3 capacitors indicate that one is your coupling capacitor, C, one is your coupling capacitor, C1, then C3 and C2. C2 it is also called as emitter bypass capacitor, right? These 3 capacitor means here is a C1, right? C1, here is a C3, it is a C2. C2 is called as emitter bypass capacitor, C1 is called as, which is not shown here, C1 is called as coupling capacitor, C3 is also called as coupling capacitor. So only this capacitor are taking part in the circuit operation. Why it is, see during the low frequency signal, during the low frequency signal the effect of this capacitor, this in the coupling capacitor 1,
here is a coupling capacitor 3, right? These are taking part when we have applied the low frequency signal. In that case, this capacitor and this capacitor is taking part in the circuit, as well as this capacitor also taking part in the circuit. So what happened, due to taking part of this, we got whatever the signal output coming across it, that should be reduced. So we have, means when we are applying this, means signal with respect to this capacitors, we have seen the generalized, means actually हे याच्यासाठी आपण एक जनरलाइज डायग्राम ड्रॉ करत होतो. ती डायग्राम म्हणजे बी डायग्राम आहे इन द फॉर्म ऑफ दिस गेन. लक्षात घ्या, हीच डायग्राम स्मॉल स्केल मध्ये अनालाइज केली तर काय तुमचं हे जे पूर्ण आहे ना, हे पूर्ण सर्किट काय इंडिकेट करतं, तुमचा ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर कन्सिडर करता, ट्रान्झिस्टर विथ गेन. लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर विथ गेन कन्सिडर करता आणि त्याला एक रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे. कोणता? हा रेजिस्टन्स, त्याला कपलिंग कलेक्टर रेजिस्टन्स असं म्हटलं जातं. तो त्याच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट केला आहे. आणि सेम टाइमला तुमचा C3 हा कॅपॅसिटर त्याच्या सिरीज मध्ये येतोय आणि त्याच्या सिरीज मध्ये तुमचा RL हा रेजिस्टन्स येतोय. पहा, see, this is the thing as we have seen with respect to ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, हा जो ट्रान्झिस्टर आहे ना, ज्यावेळेस आपण तो सर्किटच्या फॉर्म मध्ये जर कन्सिडर केला ना, तर हा काय इंडिकेट करतं, तुमचा ट्रान्झिस्टर आणि त्याला बेसला इनपुट अप्लाय केले. पहा, बीटा इंडिकेट दॅट गेन आणि आयबी इंडिकेट दॅट इनपुट अप्लाइड. म्हणजेच हा ट्रान्झिस्टर इंडिकेट करता. त्या ट्रान्झिस्टरच्या पॅरललला तुमचा RC हा रेजिस्टन्स आहे. पहा, त्याला पॅरलल मध्ये RC सेम पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलाय आणि त्याच्या सिरीज मध्ये C3 हा कॅपॅसिटर, त्याच्या सिरीज मध्ये C3 हा कॅपॅसिटर आहे आणि त्याच्या सिरीज मध्ये तुमचा RL हा रेजिस्टन्स आहे. बरोबर, म्हणजे ज्यावेळेस आपण सर्किट पाहतोय की हे ट्रान्झिस्टरला हे दोन्ही कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेले आहेत, C3 आणि त्याच्यानंतर हा इमिटर बायपास कॅपॅसिटर. पण लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर इंटरनली कन्सिडर करतोय त्यावेळेस तो ट्रान्झिस्टर त्याच्यामध्येच कन्सिडर केलाय टोटल बीटा इंटू आयबी मध्ये. म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर विथ हा कॅपॅसिटर कन्सिडर केलेला आहे. हा त्याचा पॅरलल रेजिस्टन्स RC आणि त्याच्या सिरीज मधला कॅपॅसिटर C3 आणि त्याला पॅरलल हा RL रेजिस्टन्स. ओके, तर याच्यामध्ये काय इंडिकेट केलं की तुम्ही ही सिग्नल तुमच्या कलेक्टर रेजिस्टन्सला आणि ह्या कॅपॅसिटर थ्रू अप्लाय करता. लक्षात घ्या, ह्याच्या थ्रू अप्लाय केल्यामुळे काय होते, ज्यावेळेस लो फ्रिक्वेन्सी असते ना, त्यावेळेस हे जे कॅपॅसिटर आहे कोणते, याच्यातला कॅपॅसिटर म्हणजेच हा C2 कॅपॅसिटर आणि C3 कॅपॅसिटर हे पार्ट घेतात. त्यामुळे तुमचं आउटपुट जे मिळतं ना, ते रेड्युस्ड मिळतं. ते म्हणजेच कसं, हे इनपुट ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट मिळतंय. ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट म्हणजेच AC सिग्नल असतं. तेच पुढे दाखवलं, AC सिग्नल मिळते. ते AC सिग्नल तुम्ही कलेक्टर रेजिस्टन्स थ्रू द C3 ला अप्लाय करता. जे मिळतं ना, पुढे तुम्हाला लेस मिळणार आहे, कारण C3 पार्ट सर्किटच्या वर्किंग मध्ये घेणार आहे, म्हणजे तुम्हाला लेस आउटपुट इथं मिळतं. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण याची गेन काढत असतो, म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी काढत असतो, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे FC = 1/2 पाय RC + RL × C3. तर याच्यामध्ये लक्षात घ्या, नॉर्मली याच्यामध्ये काय की ज्यावेळेस तुम्ही लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल घेता त्यावेळेस तुमचे RC एलिमेंट म्हणजे रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर एलिमेंट जे आहेत ना, ते तुमच्या सर्किटच्या ऑपरेशन मध्ये पार्ट घेतात. त्यामुळे तुमचा रिस्पॉन्स जो मिळणार आहे तो रेड्युस्ड असतो आणि हा जो रिस्पॉन्स आहे तो कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीच्या रिस्पेक्ट असतो. कट ऑफ म्हणजे ऍक्च्युली तुमच्या ट्रान्झिस्टरला कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असतं, लेस फ्रिक्वेन्सीची सिग्नल जसं आपण अप्लाय करतो त्याला कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असं म्हटलं जातं. राईट, तर इथं मला काय सांगतो, ज्यावेळेस आपण तुमच्या ट्रान्झिस्टरला लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतो त्यावेळेस तुमचा C3 म्हणजेच कपलिंग कॅपॅसिटर 2, कपलिंग कॅपॅसिटर 1 आणि C2 हे सर्किट मध्ये येतात. त्यामुळे तुमच्या सर्किटचा रिस्पॉन्स रिड्यूस होतो. त्यामुळे सिग्नल जी मिळणार आहे ती कमी मिळते आणि ती सिग्नल म्हणजेच त्याच्यासाठी फॉर्म्युला दिला FC = 1/2 पाय इन अ ब्रॅकेट RC + RL × C3. हे काय इंडिकेट करतं, तुमचा त्या म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करता त्यावेळेस त्याचा येणारा रिस्पॉन्स काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे. लक्षात घ्या. तर याच्या रिस्पेक्ट टू फक्त काय लक्षात ठेवायला सांगतो की जर लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केली आणि त्याचा रिस्पॉन्स जर पाहायचा असेल तर त्याच्यासाठी इंटरनल कुठल्याही कंपोनंट म्हणजे इंटरनल कॅपॅसिटर्स मध्ये जनरेट होत नाही, फक्त म्हणजे कनेक्टेड केलेले इनपुटला आणि आउटपुटला कनेक्टेड केलेले आणि इमिटर बायपास कॅपॅसिटर जे कनेक्ट केलेले आहेत ना ते सर्किट मध्ये पार्ट घेतात. त्यामुळे आउटपुट रेड्यूस होते. एवढंच लक्षात ठेवायच्यासाठी. ओके, लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या.